nga monitor screen oti jam but nga lon ko say okay perfect so nga confirm le say so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbadi ngolu mbadi gambian ngolu mbadi UDP ngolu ngali tentu ngali jay again pour ka join na bi programme auto mekatan na political discussion soti mbembe la jandu mandike bi diam tal siata ko be ke rimeni alon ko siata pour ka funding ka diam go ko wala kala wajibolo mo be kan dol saje ko mon ko ibe fana wato le jani kan dol saje kalanta yati kaje sila jama wala nyama bawo nim banku ko nata mul kaje sila jama la nyama bare nyimbe men ko mayata be kono wala mo hada madi ngo ibalori munaka ni be balwoto isalo kukan kuma yalo ko kuken dolo mo ye kumuda kuma yalo ka be na fala ye fankanu yela banku kanu abe wol kono banku kanu wala nyenti ala danda pro akanam foro di kuma wala me yalo ko sinin sama ase kenye mandoro kumari kana kuma bonde da ko no me yalo ka be mol ngay bela wala to ben dol fono ngay bela be ala danda wala ba ala baraka ba ke yato meni join na to bi ko media mu fulo la men na wala mu media mu la UDP militant sol la liya meni alon ko albe diaspora ni meni alon ko mun kalbe so fa kono kale dani ninka al wakili ndi ko take pour doku me alon ko ngawala dati nyola kabrin nang 5 years down the line campaign jol keta rally keta sudo sino balial keta niku yal keta wobe be mun nyini kam pour nga banko falling na UDP masakunda soto wo UDP masakunda soto sain be suti ari ngala jikol be warali hamol be warali andung taman serol men fana kaitan de ko mun ko masakunda se keno UDP masakunda tile wol fana be warali mbake yo bar han sain doku o sain de fon futata doku nyen na critical stage doku katinyano damento sain de mo futata woto bawo wala be ke kante wala mo registration ote sain bo registration wala be ke kam mol be siaring mol be fokam dol be kono wala mo to nyallet kafol be kering nan kata barona la kafoti pour ka je ko ye luntawolu dundi na kate fayo kono anning ayata nun ko luntawolu gambe di mul yaytandi la nyaabe nyama ko na kate fayo ali aldabo ndige ning alla fita ali alfon niyo tanka ali alla sio gambia abe diaring ali nyamen ay diari o nyama hanisay alla nafulolu alla sote fongolu alla timbayalu pour be ya kayro soto no be tanka no gambia banko kan wobe kala no nyaadile atol men mu luntawati ali aldabo ne gambia la kate fayo kono ali aldabo ne gambia la registration process kono nyin kamala kate fayo mo gambia di on letati ni ko gambia la kate fayo lon sako kate fayo me yalon ko gambia nyan na ka fa ko lefte nyimmo kadle ken na masati luntango mansila soto woto so nyimu kulati me yalon ka bambandi le watu wati moma lon membe kala sama ali beddu na kate fayo kono mol yalon ko almu luntango leti luntangol luntang yeda dum kate fayo kono mol yalla nako ite mul luntangol leti ning alamantan kala ni sama fidino findita nyin kate fayo kono iko luntangol le asam fu fidino luntan na kate fayo kono ite luntango alon ko banko dimol be walina le kebe attaque la ni banko dimol yete wali ibe mun kalela jumale yalon alma alay tanka bela bari lafta aliya wala faham UDP militant solfana tolmenu be diaspora nga kata bake na alfalu na dimbayalu mbadi wolu men be suwa kano ni enlighten di bake pour ñi voters registration wala misconception jamale be ke kan ñi registration ñi nakoto ñi lokun tambila nga fu janne dafa ngoni moldi amutan na suwa kano men yalo ko dafa ngola family la walti ngi ñi ka fo aliya kate tongo ñu sodol kate keso aliya sodole men ke da voters kate iko ñiko nga sodole koy ko fo ifutata la kabilo kono le because karola tili mo le nyanda ka futa na kabilo nyin kono iko nyeko hanin tolta kabiri nga meso ya jamela te am ma fay hansa yi ka mon fili abijanne wotum wala mun na taytandi la ko wotambi dale karte ke so meso la ya jamela watu ye karte ke so menta fo ye ya jamme bulindala wala do fo ya di ya jamela ita karto fay la no wala ko te ke nyin 2021 December karte fay o nyi mankana so nyimbe mo jamale bulu misconception woni be gambia la be siare na mol kono rek so wodo alini na mol yedi am wati alini ni ka fo yekkate ke sakutoni ya soto le bang e baji la ko e kana tu dendi nyen nako
ye carte ke so nyimenta ya jamela wato ibe wala tala pour yeta carte o fontinda pour yeta carte o fayala mandi ngayen be pondi e nyoto voters card registration o manya naka fayate la back because atele mun na winti atele mun na lose state nin Gambia be register nin na mol be register ni UDP is going to be victorious by the grace of Almighty Allah. Bari se boring se wuro ke se bula bawse numa ninga ka fundi banta ning mankate ke so soto anafa bina doyala anafa be doyala nyaadi le ning kate ke so kondita be jakal lale mune asabo amman wi kemesi mune asabo amman yinsi ayata registration ole manke ni wo manke dum kate mo ka fayno so wodo alanga diam baket na moli ngalo ko diam be kering video be funtinding session la Talib Ahmed Ben Sudawol ajay yamu ndaw yabo wal mo bebe sensitization la different chapters within Europe and America's unity so la ngeni la wakati ke so nyinga make sure na molu jama beje ñun ka fo kamul mel la sa ko fo ni media tolam ka fo kamul mel le jama beje e ka foreign language wala use so bari nintol ni na mol beti ham kawo menna ngabo use bang ngaitandi la min karte ke so men so ya jamela wato ita ka to fela no wala anu ngaitandi cost nyanna ka winde but mba winna nyano nyadile wala mo ning mol be fundite be karte ke so ni ya nyini ngatanga nyin adama baro bondi na masasi rankan banko se nafa soto ndol fon se nafa soto banko sa kay rosoto ndol fon se kay rosoto bawo damko adama baro mo funde nyi masasi rankan Gambia wala Gambia ya Gambia la Gambia be abe dimin na bakela cool men be caring is too much so we have to be ready kaje ko mongo we kick this guy away from our state house mefudala some of the propaganda tools ye men start election o nyin kumaso nyin menkenanten ye propaganda tools so men kumase we will come to that inshallah so that we can talk to the Gambian people about all those things so na UDP militant so latol men yalon kalbe duma Ibrahima Diba and your team any irregularities membe ke kan nyin voters card registration process o nyin kono alinga tentengala IGP la wo kumo me yalon ko kala ndan kumo lamo do not even listen to the IGP about that if IGP and his team do not have anything pribe menkela Gambia de wolye kan niol tankande ngamre tol nyen naka concern wala ni IGP ye do ko soto ibe mem fon kala they better talk to the foreigners because the police job is to make sure you save the lives and the properties of the people. Now, al foreigner soul one, ali aitan the foreigner soul la ko, Allah involvement in our election is going to be an instigating factor of violence in the Gambia. Nyimu police la do quality. Police la do wala bruka diamu lunta wali men yalon kay min dama nya nakala nakate fayoto ye lunta wala kalam tandi ko alla dadungo nakate fayoto abe kala no silawti le silo me yalon ko asilo nyimbe wala rala pour Gambia fidino na Gambia bankoka nyim melu bebe foka lunta wala be nyim manya men bela Gambia the police department ya be moyle but jumala lon ko yemenke iman statement fundindi iman fem fundindi ning fidino natana funti durungol ning luntangol tema taymolo mu kay bina fundi la pour ka je ko yewo puay boku yani yabam ngo the police departments in any country near wise police department je has great men and women many alon kay bido ko lagi which I personally know a lot of them credible members but membe keringe nyaton kolu menibege there is no specific plan ika menke no ahead of time idol mo ka wuli no nin fitino nyi ama wuli ngo IGP diamu luntangol ye alla do ko wala body police or jannin kelo be kala wala do jannin fitino be bulla atol yaje ko fitino nyi abe wala nan anywhere aliya dafa ngine asabu aliye molki amer pour yeta ye criminology study you people you are hearing me loud and clear atol men yalon kali criminology study the police IGP you studied criminology alla criminology ikamune fali criminology ni any hotspot je
ñine sabu ko ye dulal muta ko ye dulal tandi dulal men yalon ko fitino ñin aka wuluno wolte juna ibawo fitinolu ibawol tankala ñaadi le janne fitino ñin fango bango be sila fitino ñin wala ñan nakala la most important job ti and alla priority but ni atol ko albakal la kasile watu wati nim fitino kuma stale albakal la ka fitino ñin kadi bafa watu wati mollel niyo katinya watu wati mollel la sota fungo katinya watu wati mollel niyo katinya. So talk to the foreigners, IGP, Mr. Sanyang, with all due respect. Talk to your people. Talk to the Gambian people. Talk to the foreigners. Aitandila ko ila dadungo Gambia la election auto is a potential threat to the security of the Gambia, in which you as the police IGP is one of the custodians kajeko peace near established in the country. So talk to the foreigners before talking to the citizens. Almantra Allah do ko ke and this is why Bankudimol Wulte family and they became a citizen police. The police department should be ashamed of this. Talk to the foreigners. If the foreigners do not adhere to your words and your advices, luwa nyi sila lega. But ni wo manke fo atol ya jamela te amo ngaje ko kate so kasunyale akawati ñi sifa jamalel kete jang kate fayol men kete jang koy sunyanta ye wati. The Gambia police force were unable to do anything. You weren't there to advise the foreigners because ya jamme bajilal ko monko woto albatel challenge kam. So ale akata ale kuke on right time, at least for once. Alka reactively, but alnya naka safely from that alka ku tanka to be proactive. Jandi problem nyimena. Look at the people like Tumani Jallo. Look at the people like Abdullah Gay. Tumani Jallo and Abdullah Gay died. They were murdered because of this same road. Banko dingol benyi menta kam purka yeko ye banko tanka fitinola. Nyine Tumani Jallo fa, nyine Abdullah Gay fa. And some of you might have even enabled to facilitate that process to be going on in the Gambia for God knows how long. Banko di yalon ke bet Gambia andite mu banko dingolati. Ila andu alla banko di ya nyantolon ka jeko ni yasi hanning Adama Barrow len Fatou Ba Barrow bare no kamana kabana Guinea misal fe wala to kabana Senegal ako ay naka do fay ni benda every detail ta every single detail ay registration okay registration settlement o prior pooling number ibela kato betingala wala to membe kala Gambia boseke for peace to reign in that country. But nyinkate fayo, we are going to make sure that ku yalon ko wolbe kate fayo nyinka kakate fayo nyina credibility nyinka tinya wala we are going to make sure that that stops, and no amount of intimidation, no amount of threat will stop citizens. Right now, the registration olokono. Registration on the entire process is going to be monitored, and even as we speaking, now we come on Ibo town, they are bringing people to study. That thing we are working on it, and job nyinke, it is never going to happen. I think the Gambia police force could have been thinking of how to manage woman kala dogo di purka mul interrogate for Gambia di mo defema Gambia do. How dare you? Lako dakono ala nani biti ma amantambi sanjilu lola ndese woje atata akabe lola Gambia la voters card yini dulato ma fundi ndige kayta ndala ko mo ke macha Gambia de mune asabu nte wokela because all the people jama bige e bebe lo asela wandi school la kono andi nata wato mena you know it ye palamala IGP aning police ol be ila intimidation o akana mo stop sinin sama it will be regret lo koteke be dana woto because I have a great respect for these honorable men and women of the Gambia police force. I have great respect for you people, but already work on the ways albe crime rate ning albatala la banko kanyame. Develop strategies. This is all what I can say. Develop strategies, come with that expertise, views and ideas. Albe crime rate ning albatala la banko kanyame. Send people to go and study forensics.
Send people to go and study criminology. Send people to go and study your police areas. Bangobe tembo mento. Actually, you could have been doing this. You know, asabu my party. No matter what you can say about my party, any idea killing the Gambia, that would have been a breakthrough for the Gambia. Covering the idea of establishing a forensic science laboratory in the Gambia. That would have been a breakthrough for the Gambia. Yalo ne wobe crime jale solve la no. Hadn't been that my party law warning ya accept. Nyimmo fa manewul men beka kenante. Nyimmo men yalon ke fale ke bula botol ko ni kate ke fay for sokono. All those crimes menu yeke they would have been easily ke kawul mari ñu long ke muta. Constantly walanto they were old convicts before. Will be going to identify that person. Ibalon na nyadi le nimmo mo mari as a mol fan continuously abetentenka because ngena sa nga for Gambia alunga diwa for UDP masakunda yenana ye bankosodo. Let us help UDP government to come to power. You're going to see a lot of things many along give a falinal. Polemu banko me alonko. A bankoni is already more near and safe. Albala ko ben la yen na network of la be maneri bahe because be multiple streaming la be stream ka YouTube, be stream kan Twitter, be stream kan Facebook. So now masemole you become a force me alonko political influence te alla do ko nyinti nyala no nyina sabu police le ka fako police la political identity amanya naka. People do not have to see you as a political tool. Yagela nimole la political affiliation oje people that how much you care about them and you still niye jibe camera no komko Donald Trump na alafta pour akana ji moma sembo so kaji because nyim soldier be ba kabala gel. But look at the day timeline on elapsed. In fact, shortly before timeline on elapsed, look at government law powers from going shift half to him, half to Biden. Kabring time on shift it was a done deal. Police work can do what the law says and do not fall for any trap or anything what will convince the president or the authorities. No matter how much authorities might have respected you or the authorities might love you, if the citizens do not have trust and faith in you, you as a police, you are useless really, because the presidents and the authorities, they goes and come, they keep changing, but Bankuding world, they are always the citizens. So handing authorities let's say fancy push towards them so that you can earn their trust. They will give you the entire trust. They can give you every single trust in their blood. But nimbanko dimul media mari nyinke malela drong along ke la policia and finding adoyata bakele because mansala cabineto wolkatu falim kan bari banku dimo katu anyama le drong continuously. So niwo banku dimul nyimalela la policia na finding akadoyala ngina sabu iko poliso ye banko dimulu woli lela woli kumara woli moyla jokoti so e ka do ko ke nyalema nyame yalo ko banku dingol be la noso de la poto banku dingol be jiko sotle la poto banku dingol ni yalge they will see you as a savior rather than an atrocious people. This is my little advice that I have for you, Mr. IGP and the entire police force. As I said, I have a huge respect for the Gambia police force, even though I know they committed some of the worst crimes in the Gambia to the Gambian people. But TRRC could have been a very, very great lesson for the police force. They can learn a lot from the TRRC. Alkana song, Mansali al use, Alkana mira, albemol intimidate lale on a job that you people fail to do, and the citizens are acting as their own police to carry out that job in defense of their constitution, in defense of the Gambia. So Ibrahim Adibani Bayo Sonko, Allah dokuo abenyaring alenga crisscross Gambia blabe. Hani militant soul men fanam fong yalong kal mantra woti mo nyin kono.
alimbe ngake jibe lati alimbe ngake lamoy lati nga kuwo kuje luntango lunta ya of these words because ninga luntango lubula ekate o fay sama gambe lunda problem ko no it there is no guarantee that kwedi niyo betankala lente niyo betankala wala later la family niyo betankala la family niyo betankala so bi niyo luntango ji alafta ka kate o fay wala to alafta ka kate o nyini yaje mumo alafta ka amako iniyo ebo luntango nyenkana ake wale fisa ya sama kate fay kola nanake ko countries like Syria nanake ko countries like Libya nanake ko countries like Nigeria or Mali. We do not want a thing like that. So we are in the right time to make a party against it. You are just a militant across the country. Nimu banku din kendosi. Femu UDP quality, I don't care. Femu NRP, oh God forbid. Oh God forgive me for calling that name. Aninga NPP for someone fisanga NRP. Femu APS in quality for GMC in quality. Itela do kuonya na kala mediaje ku kana trake kan Gambia sain kalunta moje ye allow ye register ko ite mari sacrifice to die for your country to make sure no single foreigner register and let us show the foreigners that ninkate fayoning even a slight thing akadege another violence ning ka create no foreigner is going to be saved in the country, neither your properties or your families. This is what we are sending. This is the clear message we are sending. And I want to use this opportunity to thank the Senegalese ambassador Turuka Funding ka Senegal dimul ke yamari. For whatever reason he might say. But what I know, the content of the message, will a message to me all the foreign ambassadors who are in the Gambia, especially Senegal, we are calling all the ambassadors to make a similar statement, a very, very strong statement for that matter, like that of the ambassador of Senegal in the Gambia. That is what we expect from responsible governments. If your citizens are trying to trigger violence, civil unrest in the foreign land, responsible government, you come out and you talk to your people, talk to your citizens, let them understand the magnitude of what they are about to do. So we call on the Malian government, the Senegalese government, the Guinea-Bissau and Conakry government to send the same strong statement to their citizens. Warn your citizens to stay away from the elections, to stay away from every electoral process in the Gambia, for it is not meant for them. It is only meant for the Gambians. It is the Gambians who are going to vote. It is the Gambians who the leaders they are struggling to choose are going to serve, and not the foreigners. Ni Gambia be diari bi ni luntong bese sigeda. But ni Gambia ku yara luntong bebe talal iben tollel tulaje. Impasse kabringa be kan ya jamalate am. When Sidi Njai be member Adam Barobala. Kabrin Sidi Njai ye wodi am ko manewul ke ka ya jamme fundita na banda ko madolfo mul borra. Gambia dingolu fo modolu beje wol tara in psychiatric unrest. Luntong be botale be seda. Ye banku dum di ndol damal tuye ndolel batata ndolel muka funtino bitikoto ndolel muka tano dulato ndolel ye that mental trauma ni soro. So wala sabu nkambol moy audio to musolu Gambia dimo abe diam kam barola forumo kono nika kawol moy le suba kawol moy le ye register Gambia luntango e muluntango dam malati handi ye mu kande moy handi sida Gambia la fo sangita woro e muluntango dam malati. At the end of the day, what is going to happen is your true color is going to be Gambians, because Gambia la peace is more important for us than yeni mo la badia jibe badia me alon ko sama u badia ni bet fo niyo ni aba affect la alal hako bay ni bake mbadi ngolo nga fa hamle na netwo ko be to end this program sina mun na nyato fo because na let me see how it is going to continue ninga ka be tente no nyama se program ni en ngamul na kuke so bari ngadum topic do to menketa na
almame bati Sheikh Imam Cebu Cham be benna almamo konton na bake andum be Gambia almamol be al konton na bake with the greatest humility, really, because imams na society kono ndekeje nyame andu ngalon ko ntol misil mol beka almamol muta wala nyama. Imams are great men, many along ko they are custodian of peace in our society. Ning mol ko be mamana ning atara for after us to certain stage imamol damala words will come matter at some of those points. Nina sabu mol many along ko you study conflict resolution and peace building processes will confirm this. Ning negotiation on yintata peace building negotiation on yintata to a certain point where the two parties many along ke benu kuyala need a community based dialogue la certain point bige party fulolu imuka so nyuma imuka lafkela mo nyola fong, and they even insist puri e ben fong kadia mo ka peace talk nyin soto ning ko tara fa ro jongote ke ka mune jibe mol men be society nyin kono many along ko itol ni dia mo tan nyin karafulo beke moyle andum itol la dia mo karafulo beke fongo di jele they all feel belonging in those words, in anything that those people say. Community heads, the alcalos, the almamos, the safos, but the good ones among all these things that I say. Because neither maritata to a point, people are seeing you as a different person from what you preaches. Illa words do not matter anymore. Nidia muta mol kejela as a sighted person. Ikete ke dulato damete alonko ibe karakili ngola kay mantra karakili kan dunia do mo kalo membi la dunia nyine asabu mo ibe kuwo kuto ya kata ila kuwo nyin ibe menkan munne mu ala original daliloti akole ata nyawo nyarandi bo original dalilo nyin yetu lori wakan ala se fasa mol se bunya andum barako nyin fana bedum na kuwo so nyaton kolu many alonko i manke government executive te ye sembe bal soto bankola do ko ye tanya bal soto puluka tengu sabate ndi banko ka ya imam Sheikh Cebu Cham nyim fotalu ya jamela wato ay kuma fo kuma me ya lonko ako ya jamenya na kamodol kamlu kuntule ya jamenya naka modol fale because dino ye wala fo ko dino ko ni momo ya lon ko yeb ni mansa be aljanto alla mansa alka oppose menu man la mansa la menu ka mansa against wol nyan naka fale wallahi billahi man kam la kan ngaji audio lamoy anu ngalon ko mo jama be jil lamoy kay be se ko la nyil obala lamoy le wo ko mo fota banta modol be je menu ba ko mo pa modi boja wol sifalo kabrim pa modi bol ya diamundi like ye kuwo nyin diamo banta seko nate na fundi ya se akumbota wala ndafo bala tiolota because ndano mo mem foloti wolom dina tiol ning nganya joji inyato wokan emotional ndi battle seko lo kumbo ente mufle because akumoli ya misunderstood le the only excuse the water ako wolon ko molia misunderstood le ama min wo nyama bari ngakuma moy nyinjuma tambila seko la kutuboto Icelandro warandi bake ayinki jo fara bake bari ay niyo ko ya bake la fana because ndeka seko ta nyamen ngalondi damento andu amankate damati almamol bebe tande bari yalo mose ke nyaaw nyande nyama inin molu se nyokanu nyaaw nyande hani fongo ye dimul men wulu molu katara gele men yalo wol imka fo banta bari wolle la ko kadiye hani dimul fongo be kono molu lonnal ba gambia men yalo ko ndekunna walla ko be mbul wala nyama Cheikh Cebu Cham be wala kono aya sabule ala kutubo na aketa every Friday nkakata purunga la kutubo ni ngala moy
mu fela ngamen kanu hani ay bakawsu men dunta anin bakawsu temanu ay kuma roke damento abe bakawsu kuma kan damento wo audio funditale niya ku yatale amanku ken bondan amanku ko bondi indi nala kanodo because ngani na fo moliye kulo me alon ko hadamadi yabe mun nasole mo se ke nyawo nyarande imanke kila sallallahu alaihi wasallam wote mari be mistake ko kala ibe mistake ko dum menkala abe kala mistake balati wallahi ke mistake ndimoti a tutale ni alay mistake ko men sifa safete kunto ay men lanyini kunto wala be kalela alawo jiko hande ngalon ko a manke jikati a ati fonkam mtolu ya mar menna bari dankane ata nyim fanana ko hadamadi yala asabu woto bo manna ko ku bondinye se ko la kano ngam soto ay ku mantala amon kutala amon ku nasindi bari ngindo ngani mem moy wenki jo fara bake andu ngambulo ku se ko to la 100% an mamol mu bunyata da malate bar ku woni men keta amanya nakake ko nin ndol yake nin tol bako ton feñol yake mol ka fo ñi ñamen nin ku keta momo bulo ko no sako membe ko ñaton ko be a folale kulu kono fanjio kono anin horomo kono andum mamere wo mutanati ñene ya sabu e ni data society kono e kam mo jele ka be sangi tam kono to nyamato fo mo ka nyamato e kam mo je sangi keme akadolomi a hanne dunia dula do to manke puti banto lama fo la wo kuleti e kam mo je sangi ta worwula aka bani ndiroke e kam mo je sangi ta worwula aka fane ndiroke so woto ku jawo nin ku kendo amanna keba yala amanna dindi yala bari naketa men kuma yata ka funyoye tulwo kono anin bunya kono bari seko ya se Gambia dingulu disappoint bati la ku wodole bawo folo fote bulo kono iko bomu mistake ko let yaje kurano munto ma fande men ka foko Gambia kono modol bigi wol kamul nyanna ka kuntule Gambia kono modol bigi wol nyanna ka lani tablo kan ka wolu busa dol bigi wol nyanna ka fale kisa to be laari nyaadi le bari Quran ay jumale fanam bawi ko alla le yaf bari seko man na dangi fana seko dunta political kono sai aye ban nyinale akko aka kuma fo dino ya memfo aka wala fo dina jumale afo seko e ko loyal be banko dun kan nyokono le loyal le be banko dun na nyokono loyal be banko nyino la bari be banko dun na nyokono le wokuma kango mbenga lonne ko na party leader ale bango na party leader to ala na party leader kanu balia fo ay headless to ay bang fo ala adamo baro fasalen wala sabu bang fo animba kawsula problemo wala sabu bang anata ka campaign ke adama baroe membaroto ning seko ning bakawsi e problemo soto woman kentolla a business oti ntolla lodula momenti wala mu dina nyaton ko lui be kabirin killing fofula fo saba bakawsu long Sheikh Imam Fati long Sheikh Jebu Cham long ya Imam Turalong bang ibe ni Imam Balu be this honorable man pour que beke kilomoti tellement imam faram fansi imam ti man imam faram fansi imam ye ibe ka nyanta ngele ibe mu lonnalati they are all great men in their own ways ibe ye la quality sotole ibe ye kuojele ka menkeno akende ma barakoto itol alaye to lanyini ka keno barako kono nyamen ila silola woto ni imamul be ka nyanta toliende muslime ba Gambia ni almamul be nyana ka kanya nyele bari ni mem fana yalo ngo yekuke me yalo ka nisilo manta ning ndolu donkol yafo
ika fonye nyamen mulu ka fole so kon momentambi yamarola momentambi diamola momentambi katonya foye seko ye menke anisila manta bi anisila manta sama andunte as one of his best fans ndenga mbuloku seko andun nganyel lonko ntin nanate salla seko ko makabrimbi fo illa yawmiddin now seko nden nte salla sek cebu cham koma kabrimbi fo illa yawmiddin dino e wala fo ni yesiko sodo mola karala me ya lonko nyaton kolom almamol mati imanya naka sali akoma because yesiko sodo already ala ya long nasiko sodo seko la kuodole ni 100% namo nga 99% siko sodo ala kuodole b maybe tilo mento b 99% siko benna siko benna seko la karala bawo e politiko lo foje ni be diamu la fango mandinkolo kam mum fo like dino fon kam fo koma kumaro la karala yalon koma kumaro e ko abele ko ni ye bademo e ka subo kundu e ka domo abe dino kono wala nyam ale ma koy seko la ale ma koy ning nga misle ko ke ye bawo a manken to la area ti be menu karankam atol seko bulo kono na fahamo men so dige ngawla fo nyin glasi faldo so I you know I stand to be corrected actually so barika men fo koma kumaro la kuoto wolon ko ning abela ko niye badde mota e ka subo kundu murola e ka domo kuma kumarola jaw ya bawo nyamane seko nyanna kalole aya fo kuno alkana alla banko di loya Usainu Dabola wallanto alkana alla banko di Ahmed Mai Fatila bawo ngalon ko Gambia politiko kono nyillel mu fonkolti nyillel mu loyalti bi be bi man kono men be banko nyele ka Cheikh ya Ahmed Fatila mu Mai Ahmed Fati aning alhaji loya Usainu num kunda Dabo nyim mo fu lollam Cheikh Cham nyanna kalole ka foko alkana alla banko di politician wala alkana alla banko di loya Usainu Dabola katum atilafta Adama Barola na ya wofo modi balanna modi femfola bari komo ka foko wobe safarin qur'ano lokono wallande obe dino lokono anin atela almabe yabe nyamin mimbaroto kutuboto pol membe ke kam banko kam bi seko man fenso dabe mum fola foka banko genjan kuke politiko e tolmen famul ko politiko notale mambira tanyen naka nyinke kutubo kono jamon kono se Gambia dum yamarno ala nyaton ko tombo men yalo kay betiata dino la karala dino yi men foje yang hakli diandi gela atulel haklo watan tolti dino samma nyenam bang ye dino la politiko kam manyenam pour yam mol haklo keno ku kam me yalon ka nin dino binala ibajela sama hannin tol ka politiko je nyame nin jeni dino la ko walita ibajela ko mbalon la ko ha akete nyaawo nyanande mbe sembo wara nyim politiko kono bari politiko la nyim fanala na dino même mon tolla climax di canopy ay nyina fo so bayila ko be dino tata le na hakilotu these western politics nyedo sa parce ko ye menke ko ni malta nyala im ka ko mo busuno a jiglati o warta bakle a jiglati o warta bakle alanyin fo a manke kuwa kuti fo problemu men ba nim ba kawsu tema bawo ba kawsu alkajele akabula ani Usainu Dabo kaben dula jamal to ni gamol to lambang sangodulal to lambang ba kawsu ni Usainu Dabo kaben dula jamal to ba kawsu lo nako ni Usainu Dabo la naka ben damel to hada madial men tamandi nyina mu problemoti seko atenyi ne je problemoti fo sayin konnante ya ministro baka su fofane me ya lon ko mumma wo fisa andade al mamul be kan tan tolien bari ate konnante ya ministro sek baka su fofane ngene ya sabu seko ay koma foloke ko botambita koma ro me ya lon ko amam fulde banta fon pour ka apologie ka andu dino e ngina fo ni ye mo tonye hako dani bari amman haka dani ke andu ay menka koma ro lamu andu ay menke junbe baro lamu bari amman ala dani ge pour ka junbo ni kafari amam fundi banda pour ka bakaw suñu hako dani kadu wo junbo bakaw su damal se yam fan way pour way kafari kuno nini bakaw su ba kuyare ntol men ya lon ko ntol mala ko rewol net ntol sa men ke no wolon
ko pour ka diam peace la ni be kuma fanam fola nak c'est miracle mon ko mu dinati yolati lodula bare be la nas banko kan molu men ka sali koma yeddo ko nyaawo jaran ni nyama keta nyaawo jaran ni nyama alonko e be manke mo sifa klimati misali fe se ko la jama ngo koma denga mol la jol kon denga mol la jele men yalonko wollal ye londo soto sekoti wollal fon la place o watati Gambia bi seko fongoti bari wolu hanni ka political party yor support misal fe ita mo le ya fu banta mun ya sabon because i be society men kono wo society kono mo sifa bele beje itella main focus momenti wala pour ka dino nyem preach anika tenku nyu sabatinde ise mol yamaro nole ise mol yambar nole political la karala pour sabato be kala nyaadi le dino kan akana walindi bari même forme abela maloti wala pour seko ye funtim banta kay tandin na ko mo ko kunon ye mol men nanka mo fa ye mo men nanka mo bude amansia amanke kuti me alonko asiatal man lafi ka dumba ke je ka meñi joy moto dia momandia ko ngafa nyame se ko mun na wusta solati bari salode de salo ke la kota ke akoma because sondomo ay sikasigo besoto se ko la kala la sai be kuma kelen sene andi la jam ndol man alma me fisa andi alma meti alma mo bemu alma mo lati andi bemu na horma mo lati bemu na bunya mo lati so mo kana mira ko mo ngol nga alma mo le fisa andi alma meti hani wo manke bari nimme fani kuke me yalon kan nislo manta nin doli yake ko mo ko nimmo yake men manke alma mo di ka fu nyame nin alma mo fana yake anyana ka fu la nyama bunya ni hormo kono nin rikana ke ye bawo mumu ke la keba ne mumu ke keba fana hormante ya so wodo bunya ani hormo kono so mbe seko danila puro ay funtim banta ay melu tonye ay mari wol bolo sey ngalong ji juma men kana ko tege seko ba funtila bandale ka kumbo ko nga kawal lakam wo kay meyilla law male belola mimbaro kan ay kumbo kendeke ko nga kawal lakam bari ay ni memfo wo hani jabo ana fato e manja kasi ko dala fer bari kon nante ya ate mambete ya kon nante ya ate mu kujaw balati balu ko ate mu kujaw balati balu ko ya jele dino ya ta kombakele kadum kon nante ya ake mari hakilo akawole findi andum hakilo dum kafin dino kono il mari la dino ka dasale lamra islam dino akoto momenti wala mo kairo di peace andi yenyem fonye ko dino man anyong hadamading ala pour ka anyong hadamading fon ka busa mon dalil lebe fonga la politique kensamo dol kamo nyanna ka kuntule dol nyanna ka fale mulbe sirin gambia jam men yalon ko yewol la mol mutal ye kamul kundu solo sande wol sifal Allahu akbar yan tumando mistake wol semol ka wara bakele menu kake bare be ala dan na pour ale betanka be kumol men fula pour ala kantanka bake be kuwol jela nyamen pour ala kantanka bake be ala dan na fana pour na seko se fundi banda ka bolo se roke gambia di moniye ngalon ko ba kole ala bulle bari again come to think of it mome yalon ko atele la bunya wata mol bedi wala mome yalon ko nan ay kuke me yalon ko ay mul torala atela fo wato ko na de makalamda ka fundi banda ka wol hakol dani wala moti men kuma ta mol bedi so se ko be dani la pour ye fundi banta ye gambia de mun hakko dani andu moma yalon ko molla nyin ko nyin diamo ay kam fale ay nielo kuya
akane kam fa akane niyo kuya mo mantra se ko nen kan andu mo se ko nen for example nde ay personally nde tata rasine ngamoje aya nen hani bilam hani bi me yalon ko nasalo akoma ngabanne sango sanna mun nanata salla ko manin atebe tambele nyaato bari hani bila mun nanata moje la me yalon ko se ko nen nimman kuno je ndeba wulla jere ko ngata nde tata rasine je andu nimman ka te damati nimmu na almamol ni nyaaton ko berete ze mol fo male min yalon ke manka nendirti ya kuwol ke niya ke nama bedea bari nendirolan ke hormante ya ntawo kala andun te tarala ma beren dulado me yalon ko be kala bari mbe seko dan na bake atela kumandiro nyana kala meti gambia bi mbe kuwol men kono aya kata ay kayro fonye aya kata akana molu dunyola aya kata akana fango ngaibe aya kata akanda bunya membe akan molia kanu men soto ay akana tinya nyala me alonko abati fongo torala ni ayata nunko abeto nyala foka molie walla be kumala foka membo nan qur'ano kono nim molia kongola amanya naka wori fa bari nim kulo me ya lonko atebe afokan atela kunna mirole atela kolla folla aninga tela konnante ala modo la kuwato menning dino la ko manyoje ani manya naka kamfa wala nimbe ko monyim fokan so woto e mbe altentu la bake mbe aljayila mbe ko monyin mbe ko woni banna damando wolam mbe UDP militant sol men yalon ko food soldier sol dal muati tol men yalon ka be crisscross kan across the country ala kata bake nkana na sembonyi nkana doya ale na sembonyi nkana doya nyulla diamo ni nyulla makamo poliso la nyindiamo be ale nganna do ko ke poliso lo nimela do ko ke ale tol nganna do ko ke ntolu poliso lal benko ma gambia men yalon ko imuka funtin nang damante ko mo fa imuka funtin nang damante ko imam la parentero de yala famul be sunya wotu mo lo mo itul kana funtin kata ka kawmati nyin sato kono hani parentero mi yalon ko sumu fongo e wolate imuka sumu fongo mutano based on ala foot ala finger marks on the window but bi isa fundinde banku dingol be carte fayo nyin pour ka je ko fongo be sabat la carte fayo to nyame tenku ngoni kayro be sabat la nyame ka diamu banku din dolye menu ma ci gambia de wuti pour kana idadu na carte fayo to nyame isa diamu ko banku dingol nyin kawol khas sa diamu ko ka wolle de wondi bari han mo kilin kana sila mo kilin kana mudun koma ni tol mela do ko ke ka diamu banku modo la molye gambia dingol alintol ngake be ambassadeur fana be ko mandila jine Senegal boya kale mbafali abaraka bari han sayibe tenten because ngalonko molbe kuriyake kanne alla banko to pour kamol samana Gambia be siri nyabe alikan be parerin pour yelol ye bon ka je ko na Gambia banko nga molu niyo tagga Gambia fidino sama kate fe kola nim fidino keta jalba ku yade mem fo wati gilinti nyaarole mu sangi jamaade daro ani momem be ka fa wati kilula alma alayna banko takkawala mbole borikan nyene asabu mbe pare la le bi hanne de kunkili nabe fala sama moke me kan khalfa ala la tilu kilomotri kile Gambia banko ka manke fandi fo quartier fay kuya amanke fandi fo kuriya mbe wole balankan so Gambia police should understand that these people are doing this for a good cause. They are doing this for the good cause. So ala baraka bake ngalu kontong ngalu kontong bake kando be dunding diamo fanam fela mandia be al hakol dan bake nin kumul foto men yalon ko imanya na kafo bal hakol dan wala bake ay manken na tolti diamo la ko le yalo wati woto be hakol dan bake ba fulali ko sala hakol wendi nin kumol ye momo dimi manata wakamba kumoning na fola the best ways afono nyame bare nin kudol fanan foto men yalon ke malla ko ke bal hakol dan wala mo be hako dan wala ora ala baraka bake fo wati ko tan ni nata jam inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh